Good morning, my dear students. Uh, Welcome back. Today we will discuss the one more disease, that is the ringworm. It is a fungal disease. In the last classes we have discussed the so many diseases related to the viral, bacterial, helminthal diseases. Okay, so the last, the only that is a general disease, it is commonly we find in everywhere. Okay, that disease we are going to discuss. It is from the chapter Human Health and Disease from the second PUC Biology. Okay, let me start. That is the fungal disease. This, the fungal disease, it is the ringworm. So, the students, this is very commonly we will found in among ourselves. So, whenever the summer it will enter, or we can see that the winter it will enter, winter season. This disease, it is commonly we will found in every person on the surface of the skin. So, how we will identify, and what are the symptoms, and what is the causative agent, we will see now. The pathogen is, it is the three different species we will see now. One it is, that is the microsporum. One which we can call it as, that is the microsporum. The second one is the trichophyton. The second one is that trichophyton and epidermophyton. The third one it is that epidermophyton. So it is related to the three different species. Okay, one it is the microsporum, the second one is the trichophyton, and the third one is, that is the epidermophyton. So usually that is the microbes in human welfare, the one what this fungal organism it came, that is a trichoderma species. Don't confuse here, it is a trichophyton. Okay, so these are the three pathogens which are related to cause this disease. Which one? That is the ringworm. So usually it will appear on our surface of the skin. Okay, so organ, which are the organs it is affected? The affected organs are like, that is the skin, on our surface of the skin everywhere, like that is wherever we feel itching. Okay, start itching, and again we have to feel to itch. So in that area, that is the skin, then nails. So through this area, then fold of skin. So wherever there is a folding of the skin, like thighs, in that is between the thighs agirbodu, then and also that is a groin. So this area it will be start affecting what, that is those organs. Okay, so how it is, that is a method of transmission. The transmission it is taking place through the soil. Okay, so wherever that is we are playing with the soil, and the small children they are playing with the soil. In that soil, what the transmission of this disease it will be taking the organ disease it will be taking place. Then towel. So whoever that is that person, ಇವಾಗ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಆ ಒಂದು ರಿಂಗ್ವರ್ಮ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಅವನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಟವಲ್ನ ಮುಖ ಒರೆಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಕೈ ಒರೆಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಬಾಡಿ ಇದು ಸ್ವಾಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಟವಲನ್ನ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ್ಲೂ ಸಮೇತ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸೀಸು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ದ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಕ್ಲಾತ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೆಡ್ ಸ್ಪ್ರಿಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವ್ನು ಮಲಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಾಗ ಇರ್ಬೋದು, ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಗಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪರ್ಸನ್ನು ಮಲಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೋಗಿ ಮಲ್ಬೋದು, ಅವ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು, ಆ ಥರದ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನಲ್ಲೂ ಸಮೇತ ಏನೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ದೆನ್ combs, and whatever that is an infected person, they are used their combs to roll hairs. Okay, so
So if we use those combs also, we will get that ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಜನರಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತೀರಾ ರಿಂಗ್ ವರ್ಮ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಹುಳುಕಡ್ಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ ದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ವಾಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ diagram I have written here. Actually this diagram, it is not for the point of examination. In order to understand you people, I have wrote here. So appearance of this round colored, okay, so this round color lesions, okay, on the surface of the skin, it will be appeared. Okay, then what are the symptoms? Okay, the symptoms is that is the dry scaly, that is a dry scaly lesions on skin, nail and scalp ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ. Okay, dry scaly lesions in the sense, so whenever it will starts appearance, so what is the incubation period here? So ಏನು ನಮಗೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ದಿನಕ್ಕೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ 4 ರಿಂದ 7 ದಿನದೊಳಗಡೆ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸಿವಿಯರ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವಾಗ? 17 ಡೇಸ್ ಆನ್ವರ್ಡ್ಸ್. ಓಕೆ, 17 ಡೇಸ್ ಆನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ, ನಾವು ಏನು ಇಚಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಂಗೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಿ ಫೀಲ್ ಟು ಇಚ್ ಮೋರ್, ಅಂದರೆ ಕೆರ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಕೆರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇಚಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಬಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಡೂ ಲೈಕ್ ದಟ್. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ವೆನ್ ಎವರ್ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇಚ್, ಓಕೆ, ಸೊ ಇಚಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋದಂಗೆಲ್ಲ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಅಪಿಯರ್ ಆನ್ ಹಿಯರ್. So once again it will appear here and again it will spreads here. So it will increases the spreading of the infection, it will be increases. Okay, that's why we have to avoid what, that is the itching process. Okay, so that is the dry scaly lesions on the skin and nails and also scalp. Okay, lesions accompanied with intense itching. So I already told, intense ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇಚಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಫೀಲ್ ನಮಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್, ಇಟ್ ಈಸ್ erythematous ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೀವಿ. So what do you mean by this erythematous? The erythematous, it is nothing but what, whenever there is a symptoms on the surface of the skin, ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏನಿದೆಯೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದು ಏನು ಅಪಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಅಪಿಯರ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ, ಸೊ ದೆರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಬ್ಲಡ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟೆಡ್ ಆನ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ದ ಎರಿಥ್ಮ್ಯಾಟಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಡಿಸೀಸ್ ಅಕ್ವೈರ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ವೆರೆವರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಹೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಕಂಟೆಂಟ್, ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಸೊ ಹೀಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು, ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು, ಮತ್ತು ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಅಂದರೆ ಹಸಿಯಾದ ವಾತಾವರಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವ, ಸೊ ಆ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನೋ ಈ ಒಂದು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುವಂಥ ಒಂದು ಚಾನ್ಸಸ್ಸು ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೇನ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? ಸೊ ದ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವೆನೆವರ್, ಸಾರಿ, okay, whenever what happens, that is whenever infection it will starts, what happens, that fungal worm, the whatever that is a pathogen, it will the fungi, what it will do, it will do that there is a enzyme, with the help of the enzyme it will destroys what, that is a non-living substances on our skin. ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು, ಕೆರಾಟಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಲೈಕ್ ನೇಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ಸ್ಕಿನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಎನಿ ಲಿವಿಂಗ್ ಹೋಸ್ಟ್, ಲಿವಿಂಗ್ ಸೆಲ್ಸನ್ನು ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ. ಓನ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ವಾಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಕೆರಾಟಿನ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಅನ್ನು ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದ ಎನ್ಸೈಮ್
sometimes it will invade what that is a non-living things in our body. Okay, by that is the infection starts progressing ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೀವಿ. Okay, so the ingestion it is recurrent ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೀವಿ. Ingestion in the sense or infection it is recurrent means what? It is repeat and repeat. It will be what? That is appearance of this infection. ಸೊ ಒಂದು ಸತಿ ಬಂದು ಹೋಗಿರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಆ ಒಂದು ಉಳ್ಕಡ್ಡಿ ಅಥವಾ ಈ ಪೋರ್ಷನಲ್ಲೋ ಎಲ್ಲೋ ಬಂದು ಹೋಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವು ನಾವೇನು ಒಂದು ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಇದಕ್ಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ಸೋ ಏನೇನೋ ಹಚ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆದಮೇಲೂ ಸಮೇತ ಏನೋ ಮತ್ತೆ ಅದು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಚಾನ್ಸಸ್ಸು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು use follow up the some of the what we can call it as that is so many precautionary measures to avoid this infection. Okay, so this is about what that is ringworm. This is common diseases. Only thing we can avoid what that is the contacted person, that is infected persons, okay, in order to acquire this diseases. That is the only thing. And hygienist we have to follow this. So up to here we have discussed the so many diseases. Okay, so diseases we have discussed, and also that is so what are their symptoms, so which are all those diseases we have discussed. Viral diseases, bacterial diseases, fungal diseases, so many diseases we will discuss. So up to here the common diseases in the human beings it is completed. Then the thing is that very important, what is the precautionary measures. Okay, precautionary measures ಅನ್ನು ನಾವು ಏನೇನು ತಗೊಳ್ಬೋದು ಇದರಲ್ಲಿ. The precautionary measures in order to control and avoid the infection is that the main thing personal hygiene ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೀವಿ. Okay, what is this personal hygiene and that is maintenance. Okay, so consumption of very good clean and that is clean water and also food and also vegetables. Okay, vegetables, fruits. So ಏನು ಒಳ್ಳೆಯಾದ ಹೈಜಿನಿಕ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಫುಡ್ಡನ್ನು ವಾಟರನ್ನು ನಾವು ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ದಿಸ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ keeping the body very clean. Okay, every day we have to take bath and also the wearing the good clothes. Okay, so good clothes in the sense that is a cleaned clothes and washed clothes ಅನ್ನು ನಾವು ವೇರ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಪರ್ಸನಲ್ ಹೈಜೀನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. and also public hygienes. Okay, so not only our cleanliness, our surrounding cleanliness, it is also very important. So the surrounding cleanliness in the sense in what way we have to concentrate, that is in order to clean. So that is the first thing is that proper disposal of waste and excreta. Okay, so disposal of the waste, that is the domestic waste ಆಗಿರ್ಬೋದು, municipal waste ಆಗಿರ್ಬೋದು. Last chapter ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಓದಿದ್ರೆ sewage treatment, how the disposal of the waste it will be taking place, that is a sewage treatment. So by following up those methods and also the individual care in cleaning the surrounding environment, okay, so we can avoid these infections. And also that is providing, that is cleaning the what we call it as, that is water reservoirs. Okay, water reservoirs, pools and also that is cesspools ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ವಾಟರ್ ಸೋರ್ಸ್ ಏನೇನಿರುತ್ತೋ, ಓಕೆ, ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟರ್ ರಿಸರ್ವರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ಸೆಸ್ಪೂಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೆಸ್ಪೂಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಂಟನ್ನು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ, ಲೈಕ್ ವಾಟ್ ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಹೈಜೀನನ್ನು ನಾವು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಓಕೆ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ವಾಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಆಫ್ ಹೈಜೀನ್ ಇನ್ public catering. Public catering andre, so wherever some functions it is happening, they arrange some catering arrangements. Okay,
ಸೊ ದಿಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ಲಿನೆಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈ ರೋಡ್ ಸೈಡಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನು ಚರಂಡಿಗಳಿರುತ್ತೆ, ಪದೇ ಪದೇ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಏನು ಇದು ಏನು ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಸೊ ಅವ್ರು ಬಂದು ಏನು ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಕ್ಲೀನ್ ಎವ್ರಿ that is month. Okay, so by these practices, okay, public hygiene we can maintain. Okay, the last thing is that is vector borne diseases. Vector borne diseases andre yavadu heli. So that is malaria agirbodu, then also that is filariasis, then chikungunya. That is these are all what that is a vector borne. So vectors in the sense the agents they can transmit the that is diseases. Okay, protozoan diseases anta now discuss madidvalva last videos alli. That is elephantiasis like that and malaria. So those diseases how we can control. Okay, we can control that is the eliminating the vectors and breeding places. Okay, so eliminating the vectors and breeding places. Okay, so ಆ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿ ಅವು ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೋ, ರಿಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೋ, ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಅಂದರೆ ತೆಗೆದಾಕ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಹೋಮ್ that is a coconut shells is there. So in that shells there is a chance of water, it will be stagnated ಅಂದರೆ ಏನು ನಿಂತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಾಟರ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಏನು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ, one example I have given, by eliminating that is the vectors and the breeding places and avoiding strategies of what that is what we call stagnation of water in and around that is residential places. Okay, residential areas alli stagnation of water na avoid ಮಾಡೋದು. stagnation of water ಅಂದ್ರೆ ಏನು, that is ನಿಂತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ನೀರನ್ನು ಏನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನಿಂತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ನೀರಲ್ಲೇ ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಗ್ನೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ household products. Okay, so regular cleaning of the household products in the sense, so in our inside the home only there are so many things. Okay, so best example I will give that is the cooler. In order to cool our room we are using what that is to fill the water in the cooler. So whenever it is in the half condition, the water it will be retained in the cooler. In that cases there is a chance of the breeding of the mosquito in that. We have to clean and avoiding of stagnation of that water in the cooler. That is the example, the regular cleaning of the household products and also that is use of mosquito nets. Okay, surrounding environment, that is wherever that is a greenery it is more and also drainages it is more, automatically the mosquitoes it will be more in the large quantity. In order to avoid this that we can use that is a mosquito nets while sleeping. Okay, while sleeping we have to cover ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸೊಳ್ಳೆ ಪರದೆಗಳನ್ನು ಹಾಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. So some of the traditional method of avoiding the mosquitoes it is also there. Better wherever there is a rural area the peoples will be the students will be there, you know better than me. So which are the method we are using, like the burning of the neem leaves agirbodu. By that chemical that is spreading, so the so many that is mosquitoes it will be avoided. Okay, the introducing fishes, like very very important students it is the which is that one that is one of the what we call that is a fish by name gambusia. So this is the fish. One was in the examination and the NEET examination they will repeatedly ask. So name the fish which is introduced into the pond in order to avoid and in order to avoid that is the mosquitoes in the pond. So what it will do? Okay, gambusia fish. Gambusia fish it will introduced into the pot so that what that is
it will eat what, that is a larva of the mosquito. Whenever that is the mosquito use it to reproduce, they will put some, that is after the reproduction they will put, that is a young larva in the water. So so these, whenever we introduce in the water resources, the in the ponds and also in the water source, the gambusia fish, it will eats the larva of what, that is this one, the mosquito. So that's why the gambusia fish, it is introduced into the pond to eats and clean ups what, that is the larva of the fishes. And the spraying insecticides in ditches, drainages area. Okay, so spraying insecticides andre insecticides insects ಅನ್ನ kill ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ chemicals ಗಳನ್ನ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದನೂ ಸಮೇತ ನಾವು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ಒಂದು ವೆಕ್ಟಾರ್ ಬಾರ್ನ್ ಡಿಸೀಸಸ್ನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿಂಡೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಡೋರ್ಸ್, ವಿಂಡೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೋರ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಫಿಟೆಡ್ ವಿತ್ ಮೆಶ್ ವೈರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವೈರ್ ಮೆಶ್ ಇಂದ ಏನು ಮೆಷಸ್ಸನ್ನು ಹಾಕ್ಸೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಹೊರಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮಸ್ಕಿಟೋಸ್ ಒಳಗಡೆ ಬರದೇ ಇರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೆಷಸ್ಸನ್ನು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ವಿಂಡೋಸ್ಗೆ ಮತ್ತು ಡೋರ್ಸ್ಗೆ, we can avoid the what, this vector-borne diseases. All these what, that is they are helpful in what, that is they, in order to control these vector-borne diseases. And also that is personal hygiene we have to maintain, and the public hygiene we have to maintain to avoid all these, that is different diseases which is commonly found in the humans. Okay, so in the next video we will start, that is a very important concept for the point of examination, what we call it as the immunity. So students, some of the students, they are not especially the boys, they are not regularly coming to the online, and even though they have not written, that is homeworks also. So please come to the online and do your homework, and whatever the queries it is there, you can ask. Especially I made a particular group for the clarification individually. That's why this is the most important. ಎಲ್ಲ ಲೆಕ್ಚರರ್ಸು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. I agree, the online classes, it is not that much of impressive and interest while compared to the classroom teaching, but in this pandemic situation, this is the only method way we have to follow in order to avoid the lagging of your syllabus, and also that is education. I request all should come to online and watch the videos and to understand your concepts. Thank you.